wanatuita chokora choko. Last time venye mlikaa mwenyewe tuko tumefanya project yote, lakini after kitu 3 days after nyinyi kukam tukapata sponsors wakatulipia video moja tukashoot ya ile ngoma yetu chokora. Kwangu mimi nimesaidika juu sijanunua nguo mingi za mtoto, Sami ameniletea. Sasa nikijifungua hata sina wasiwasi, mtoto wangu atakuwa na nguo za kuvaa. Thank you Tuko, please. Management ya Tuko we appreciate, because kama sio nyinyi kurani hii story hatungeweza kupata more than 30,000 here, hatungeweza kupata manguo, hatungeweza kupata chakula, at least wamejienjoy. Uko unatumiwa vibaya, saa zingine hata unarepiwa na ujui ni nani amekurepu. Unapigwa saa zingine na mapolisi usiku, ujui yani hadi uji understand uko wapi, kulala kwa mitaro. Mimi nimefika form 4. Grade yenye nilikuwa nataka kupata sio nilipata. Sasa unaona haikunifurahisha. Nilipata C-, lakini sikufurahia. So when nimeandikwa job ya polisi, nikaona at least naweza come up na project. Like now I came up with this thing, askari ni binadamu. You see now, the askari ni binadamu, basically ni kitu inamaanisha tu we are also human beings. Hello Tuko family, we are back in Nakuru to bring you an update on what happened since we last came here to bring you a story of the street children and their struggles as they live on the streets. And since that time we published the story, we have gotten so many good feedbacks, good reports from our families in Nakuru, and they're telling us that you've supported them so much, you've supported their businesses. The ones that were pregnant have gotten kids, clothes, and all these necessities that they need for their babies. So I'll just take you straight to the families, street families, to give us an update on what happened. Please follow me. So what happened since you were after the story, I guess it went viral because I saw the way people were calling me and the response on social media. So people were saying, hey Sami, how can we reach Akina Masai, Akina Bobo? I've got someone who doesn't want to be known, and that is what I've come to realize. So many people help because kuna mtu anataka kusaidia lakini hataki ajulikane. So as we are talking now, I think he has invested like 30,000. Wow. To this project. Yeah, beads. Yeah, beads. Bead work. Ame-empower Bobo, aka-empower Masai, at the same aka-empower Mweni. So already 30,000 has been sent. Wamenunua beads. You can see so far what they've done. And there are some other orders. Yesterday, I was chatting with a friend of mine who is in US. Ameniambia Sami, anaweza tutengenezea zile za mikono na andike majina ya wazungu mabeshtes wake, cause yeye pia anaongea na wale mabeshte wenye wako nje. So anataka tengeneza hizi za kala ya US nini na za Kenya so that tupeleke huko, na ametuma majina. So yeye amesema hata kama yeye anaweza peana either twice the price or 3 years the price. Wow. You see now that is a plus to Akina Masai. If they make a lot these ones, watauza. Na wakiuza, that money comes to them. Yeah. I'm not benefiting actually from this because this is that is why I told the guy to send the money direct to these people because I want them also to be empowered. And what I've realized, hao ni watu wako na focus. Because wananiuliza sahi watafunguaje ka joint, something that they save. At the end of the day akiuza hii, kama mimi nikitengenezewa nilipe 100 shillings ama 200, they put it in their account. There. So that at the end of the day they are able to know how much they have saved, how much they need as ya kuendelesha biashara zao. At the same time ni nini na wabakia wao pia wakule. Juma sasa analipa rent kwake, Bobo the same, Mweni the same. So empowering those people makes them actually get out of the street. Physically hawajatoka kwa street, but mentally we've really changed them. They know how to make a coin at the end of the day, and that is what we are tunasukuma. Okay. Yeah. Kulikuwa na bit of an update from Opio's side. Opio is around. Ita Opio. Kwa majina naitwa Opio Charles na mimi ndio chairman wa hawa vijana wetu Street Family. Na nilifurahi sana last time venye mlikuwa hapa. Tuliona mabadiliko. Tunapigiwa masimu na watu tofauti. Tukaeleza shida zenye tunapitia. Lakini uzuri mlikuja ndio sasa tukajulikana vizuri. So after that nilienda kwa gavana, sikumpata lakini nikakuta sekretari wake. Nikaongea na yeye na wale mabodyguard wake. So wakanipea appointment.
Thursday tunaweza kutana na governor iwapo atakuwako. Hata leo nimekuwa hapo nikaambiwa juu kesho anaingia anafungua county assembly, so ijulikani kama Thursday atakuwa available ama atakuwa. So nitapewa report kesho. So issue kubwa ninataka kuona governor kwa sababu hapa kwa street tumekuwa wengi. Hapa vijana wamekuja kwa sababu mashida kutoka manyumbani, challenge za nyumbani, so wanakuja hapa, at least tunawapokea bado. Juu tuwezi kuwafukuza kwa sababu tujui nini imehappen kwa manyumbani na ni shida mimi najua. Kwa sababu hata mimi nimekuwa kwa street naelewa shida ni nini. So hapo ndio mimi nakuwa nitampata, tunaombea vijana kazi. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kuna vijana wamereform na wako na maidi na wako wanakaa bila kazi. So tunazuia mambo ya crime. Najua mtu anapokaa idle, umejisikia ni mwanaume na una la kufanya, inabidi uingie kwa shughuli yenye stahili. Na polisi naye watatuua. Kwa sababu hiyo ni sheria. Patikana umeiba kitu ya mtu, unago. So hiyo ndio tunajaribu kuzuia ili tuweze kukutana na governor, at least tumulie atuchukulie vijana kadhaa wenye tunajua wamereform watafanya kazi ili pia wajijenge waweze maisha yao fresh. Yeah. Sasa ile mko hapa even kwa situation bado yenye unaona street children wako nayo hapa kwa street size, ni challenges gani unaona ndizo wana struggle nazo zaidi? Okay, challenges ni nyingi. Hata tukianza kusema tuwezi maliza leo. La kwanza kama hawa wasichana. Najua hata wazimu wanapendaga wazimu wenzake. So wanazaana. Na wanadhania tu hapa kwa street. So hiyo kitu ndio tunataka tuongee na Madam Governor, at least atupunguzie hiyo shida. Na anaweza. Akiamua anaweza. Kama vijana pia wanalala kwa street hapa na ndio unasikia ni mabibi zao. So kijana mmoja akipata kazi hata kama ni ya kufagia, unajua sasa atapata pesa na komboe nyumba na atoke kwa street. Hiyo ni challenge moja yenye itakuwa mmoja wawili wakitoka ama watatu tunafurahi. Kwa sababu hatukuzaliwa tukae kwa street. Na sisi pia ni Wakenya kama wengine na tunapiga kura kama wengine na tuliwapigia kura kwanza. Kwanza madam alipita na kura nyingi sana 1400. So tulimpea kura at least atusaidie sisi watu wa chini tuweze kufanya nini? Kubadilisha maisha yetu. Yeah. So hizo ndo agenda zenye utapeleka nazo kwa mkutano wa governor? Sasa zenye nampeleka kwake ni hiyo tu shughuli, atusaidie bila taweza kazi. Hata mimi nikiwa mmoja wao. Kwa sababu pia mimi niko na familia na nimereform na sasa mimi ndio nawachunga vijana wetu. Sitaki waingie kwa mambo mbaya. Yeah. Saa hizi niko na furaha kwa sababu kuna msee alitusupport na akatupea kila msee 10k, at least hapo tukaona tuko na hope like now. Unaona tumetengeneza kitu kama hii kubwa. Hii kitu imetumia pakiti 4, so unaona kuiuza, unaona uwezi uza pesa kidogo. So tulikuwa tumesikizana tukasema tutaiuza 10,000, at least tutakuwa tumerudisha pesa yenye tumetumia kununua hizo packet. So saa hizi tuko na furaha na at least tunaona kuna mahali tunaenda. Okay. Umesikia kesho on Thursday kuna mkutano na Opio na governor. Unaweza taka afikishe habari gani kwa governor? Okay, kitu mimi naweza sema mtu kao Opio kuzienda na tusimamia hapa. Wengi wetu si ati hakuna kitu tunaweza fanya. Unapata ni labda kenye kili happen home. Huyo msee maybe ako hapa anaona yes natengeneza kitu kama hii, labda anasema pia mimi juu si boy moja ama wawili wanakuja hapo wananiambia wanisaidie, na ni msee ako focus juu unapata mwingine ukimwambia hata shinda kuuliza Kenya ulishamwambia. So mimi tunaweza ambia governor kama anaweza tafuta place yenye sisi kama vijana tunaweza kuwa tunafanya vitu kama hizi na wenye bado wako na idea ya vitu zingine, at least inaweza kuwa poa. Juu sasa unaona kuwa hii venye most of us tunakuwa hapa hivi idle ndio inachangia wengi wetu vuta vitu kama msi, sigara, hiyo bangi. But sasa kama tunaweza tafutia mahali tunaweza kuwa tunakaa ni sisi na tunasomeshana sisi wenyewe, at least inaweza kuwa kitu beta kwa life yetu. Wanatuita chokora, choko, hivyo ndio sisi tunatuitaga. Last time venye mlikaa mwenyewe tuko tumefanya project yote, lakini after kitu 3 days after nyinyi kukam tukapata sponsors wakatulipia video moja tukashoot ya ile ngoma yetu ya chokora, tunaenjoy sana. Mna matamanio gani ya future yenu kama watu wa muziki? After hiyo project mko na plans gani? Sisi kama street ambassadors
Nataka tukiweza pata management yenye inaweza tu manage vizuri, tupate sponsorship, tunaweza turekodio wimbo nyingi na song mob, azina hata sisi tuonekane kama wale wasanii wengine. Hata bado hapa street kuna talent, tunaweza inuka na tuende mfaa. Sasa mko na message gani kwa Wakenya ambao walijitokeza kwa support kwa njia moja ama nyingine? Mko na message gani kwa Wakenya? Tunasema ni asante sana kwa Wakenya wenye walitusupport. Tunashukuru, wametusaidia. Hiyo yenyewe challenge hapo hivyo tunaenjoy. Hata sisi tukianza kuitwa mashow tu report, tutatoka kwa street. Sisi tukifaulu tutakuja bado tuchukue wenzetu na tuwasaidie. Tukue yani, nataka hii base yetu ikue itoke mahali yenyewe hata tukienda mbali tuko tunasema mahali tumetoka yenyewe ni mbali. Message yako kwa Sami, kwa sababu Sami amesimama na nyinyi. Yenyewe Sami ni mtu wa maana, ni askari mzuri tena sana. Yenyewe hiyo hata ndio Sami ametuokolea, alitusaidia na bado anazidi kutushikilia. Hata very soon alisema tutatoa na song ya gospel. Tunaenjoy sana, tunampenda yenyewe sana. Ni mtu wa kusaidia, akona roho ya utu. Ana ile roho ya uaskari. Unajua si askari wote. Tunamuona tunafurahi sana. Tumesaidika sana, si kidogo. Wenyewe naona tumepata bills. Kwangu mimi nimesaidika juu sijanunua nguo mingi za mtoto. Sami ameniletea mablanketi, diapers. Sasa at least niko mahali sika wenye tulikuwa before mkuje. Sasa tumesaidika. Mungu aliwatuma mkakuja. Naona kama mngekuja hata sasa sijui ningekuwa nafanya nini. At least pesa yenye tulipewa, manguo zenye nimepewa, sasa nikijifungua hata sina wasiwasi, mtoto wangu atakuwa na nguo za kuvaa. Pesa kidogo hiyo tulipewa, tumeweza kuongezea stock. Faida yenye tutapata itatusaidia kukula, kulipa nyumba hivyo. Message yako kwa Sami, yule amesimama na nyinyi. Tumezungumza na Sami akatupatia directions, akatuleta huku, hachoki, anatoka kazi yake, anakuja anatuleta. Uko na message gani kwake? Si tunamuombea kila siku. Ndio yenyewe si rahisi upate binadamu anaweza kusaidia hivyo. Si rahisi kwa sababu binadamu wanateka advantage ya watu wengine, lakini yeye anatusaidia sana. Anakuja hadi kutuangalia pia sisi. Kama tuko sasa hivyo tu tunamuombea kila siku. Kwanza mimi namuombea. Nasema tu penye Mungu amkumbuke tu. Unaona vile nimaliza shule, sina mbele wala nyuma, sijui niende wapi. Niko na mimba hivyo. Lakini saa hizi niko na hopes, at least naona hata kazi ya beads iki-expand bado Mungu anaweza tusaidia tufungue kazi nyingine. Alright, so it's a coincidence. Actually you called me. When you called me in the morning that mnakuja, nilikuwa na job hapa town. So you see my car acts as ni store. Mtu akinipigia simu aniambia Sami kuna nguo mahali fulani, I go pick. Because sitaki mtu pia apate gharama aanze kusema yes anasaidia. But there are those people who have sent clothes from Nairobi. Someone sent clothes from Mombasa na wanaeka kwa kama parcel. Actually I'm moved because what people were touched with the story. Right now Bobo, I think Bobo amewaeleza amepata nguo za watoto 1 day old. Hizo nguo zimekuja, amepata nguo za vitambaa at least, duvet. Now ni watu wanatuma, you see, and that is how people have really reacted to the story, and I thank Tuko so much. Actually hii ndio story yangu at least imetouch watu wengi sana wale wanyoko nje, wale wamekuwa sponsors wao, the three of us who are doing the beads work. At the same time kuna mwingine pia alituma pesa 5,000. Ninangoja mpaka ile siku nitapata nyumba, tunatafutia Magi nyumba. So nikipata nyumba immediately nina shift Magi nimpeleke pale, sababu amepromise ameacha. Like now hata vile mmekuja hivi niko na some clothes here. Kuja, wapi ule nani akuja atoe? Kuja wewe. Sasa toa hii. Sasa nikiitiwa nguo mimi naendanga direct. Ninachukua. Put them there. Kuja wewe. Nani kuja? Kevo. Umeficha nini hivyo? Vile uko na jump yangu kia kijamba poa na umeanza kukichafua. Cheki vile unabebea mizigo Kevo. Toa hiyo. Mbona nataka mreceive hizo nguo? Yeah. So like these ones.
So tukizipata, this is what we do. Mweni come. You see like these ones. Now, ebu fungua hii. Fungua hii. And what I always encourage people, because I saw the other time someone bringing vitu zimeisha. If you want to give, you don't give zile vitu zenye uvai. Mweni guy, sasa sununa kama hiyo. Ikipatikana hivyo trouser, sasa mtu akikupea yenye imeraruka, at least tunaenda tuna repair. You see like kiatu kama hii, mtu anatumana. So what we do, tunachukua hivyo, unapata nguo kama hii. Sasa mtu kama Bobo najua ni mtu wa baridi, scarf ikija direct, hakunanga mwingine tunapea. Direct inajulikana ni Bobo anapewa. Umenielewa? So that is what we do. Nguo kama hii ukiangalia unajua direct kuna kijana anaweza vaa. Mtu kama huyu unampa. So that is what we do. Na hizi zingine zote you see people are giving good things. Unaona kama hii. Bobo tunaweza sema kuna kitu hapa tena. You see like this one now. Sasa kama hii ni Bobo. Wale wenye wako na ball kama Bobo ama huyo mwingine pea huyo Bobo. So hapa zote hizi ni nguo zimejaa. Unaona kama viatu. Someone giving kiatu mzuri. So I always tell people when you give, don't give something that hata wewe huwezi vaa. Peana ile, I give ile nguo yenye nilikuwa navaa so that inipe nafasi niweze kununua nguo nyingine, because the more I keep these clothes in my house zina pile too for nothing. So na clear ile stock so that I can buy new clothes. So I always urge people when you give, peana tu ile kitu hata unaona inaweza faidi mtu. Usione juu ati hawa sasa wanaitwa machokora, atunawapelekea tu ile kitu yenye imeisha. Haina maana. Just give something that is good. Like see, you see mtu amepeana nguo ni mtoto wake, si unaona kama hawa. Sasa kuna mtu akona mtoto Erika na kuna baridi. Like now I know automatic nguo itatosha mtoto wa Magi. Si ndio? I know all of them. Najua kuna Kamshaina, mtoto wa Magi, wote nawajua by names. So kama hizi nguo zikija hivi, we always tell Mweni, yeye ndiye anaelewa zaidi. Kama siwezi distribute, kama sina time, naambia Mweni funga Mweni. So unaona Mweni already ameng'ara na kiatu. Look at how. Check it. You see? Anaweza catwalk nao kwa hii street na kofia ndio yeye ameangukia. Yeah, so this is what we do, and I want to thank each and every person who has participated in this. Wale wametutumia manguo, wale wametutumia vitu za mtoto mdogo, wametutumia duvet, wametutumia blankets, wametutumia cash ya kufanya hizi vitu. May God bless you. I don't know how to thank you because mimi naona ni kama God alipita through nyinyi watu watuko na through mimi tukaweza kureach kwa hao watu. So and that is what we encourage people. We give not because we are rich, but tuna give because mimi nime go through such life. Kwa afford a meal in a day na kwa ni problem. So I don't want, as I said earlier, I don't want to kuleta food hapa every day. Nataka niwaonyesha hawa jinsi watapata food wao wenyewe waweze kuwa independent. And that is what we are encouraging watu wengine pia wakaweza kufanya either area. So our friends abroad, our friends in Kenya, thank you very much. You can reach me through my number 0720 920 090 0720 920 090, or you can go to my Facebook page Sami Ondimo Ngare. Inbox mimi uniambie kuna manguo uko nazo mahali fulani, nikuambie unitumie, na kama una uwezo wa kutuma still nitajikakamua nikutumie pesa ukaweze kutuma hizo vitu so long as zikinifikia. Mimi zikinifikia nigawe kwa hawa. I always see blessings from these people. Because I don't want, nimetoka job, mmenipata nimetoka job, sijaenda kwa nyumba. I waited for you so that we clear this thing. Si ati nimekosa job. People ask me a lot, wewe unafanyanga kazi saa ngapi? And who told you this is not a job I'm doing? Because it's part of our job. There's what we call, there's in our police service tunaita community policing. If I don't engage these people correctly, sitaweza kujua mwizi ni nani. So through these people, right now I'm handling another case here. Kuna mtoto amebebwa toka hapa, anashukiwa kuwa mwizi. So I have to make a follow up. Nijue ni mwizi aliiba. Kama aliiba atashtakiwa. And with hawa wenyewe wana put off hawa wezi kutoka kwa hii street. Ukionekana wewe ni mwizi na julikana wewe ni mwizi, hauna chako kwa hii center. So we fighting crime in another way. Not necessarily arresting them, but talking to them na kuambia madhara hizo vitu. So thank you very much. Thank you Tuko. Please, management ya Tuko, we appreciate, because kama sio nyinyi kurani hii story, hatungeweza kupata more than 30,000 here, hatungeweza kupata manguo, hatungeweza kupata chakula, at least wamejienjoy. So tunaomba Mungu, na video imeshutiwa, you see. Opio pia amepata appointment, is going to see the governor. So those are the positive things at least zimeweza kufanyika. So may God bless you, and I salute you people. Thank you. All right.
Thank you so much, guys. We cannot appreciate you enough for the kind deeds that you did towards these lovely girls and boys. We have always come back to you to tell you to support our guests, and you have done that unceasingly. So today, we thank you so much for coming through for them, and thank you for coming through for these street kids. Thank you for supporting them. We thank you so much for watching us and always following through with our videos. Thank you for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Karira, and until next time, keep it tupo.